तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। हाँ, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, किस पॉइंट पर आप डिस्कस करना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आउटर मेजर जनरेटेड बाय मेजर, जिसमें सर आपने बोला था ना वो सच सीक्वेंस एग्जिस्ट होती है, उसमें बोला था सर आपने कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, वो कैसे एग्जिस्ट होती है वो आपको समझना है। कौन कैसे एग्जिस्ट होगा? जी सर, वो सीक्वेंस सर, वो जो सीक्वेंस हम बोलते थे ना हर एक थ्योरम में कि देयर एग्जिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एसएन, ये वही सर जो आपने बोला था, जो आपको समझना है आगे भी। तो बोला था आपने सर अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं इस पे एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। सो कैन सब नंबर्स कैसे एग्जिस्ट होगा? सो कैन सब नंबर्स आप कह रही हो? सर आउटर मेजर जनरेटेड बाय मेजर में जो वो सर सीक्वेंस होती है ना। अच्छा अच्छा, यस यस एग्जैक्टली वो। हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा। ओके, तो इसमें भी है कुछ कन्फ्यूजन आपको, हाँ, क्योंकि वो हर जगह यूज़ हो रहा है और आगे भी वो यूज़ होगा इन ऑल चैप्टर्स। तो सबसे पहले एक्चुअली सुप्रीमम को अच्छी तरह से समझना है। सुप्रीमम ऑफ अ सेट, सुप्रीमम okay of a set which is subset of R, supremum of S subset of R. So by definition it is the least upper bound. Okay, supremum is the least upper bound, is the least upper bound. Supremum of S, okay, is the least upper bound of S. So it's upper bound and it's least among all upper bounds. It's least among all upper bounds. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? आर कैन से इट्स, आप इसको रिजल्ट भी लिख सकते हो, आप इसको फैक्ट भी बता सकते हो। इट्स अ फैक्ट दैट दिस एल is a supremum of L is a supremum of S if and only if and only first property L is upper bound of S. Second property, for all epsilon positive there exists some y in S such that this L minus epsilon is less than y, or you can say y is greater than L minus epsilon, or L is less than y plus epsilon. So if you assume L is supremum, then you will obtain this L is upper bound, and for each epsilon positive there is y. So let's try to prove this first. फिर इसके बाद हम वो सीक्वेंस कहाँ से आ रही है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहोगे, आपने किया इसका प्रूफ कभी? सुप्रीमम इज इक्विवेलेंट टू दीज टू प्रॉपर्टीज। हाँ, थर्ड से मैं किया था। ओके, यस, इट इज एन एनालिसिस कोर्स है ना, एनालिसिस 1 और 2।
So if L is supremum, suppose L is supremum, suppose L is supremum, then first property trivially holds. L is upper bound. L is upper bound. It's by definition, okay, because supremum is first and upper bound, by definition. Second property of the, for each epsilon first, let us take epsilon being a positive number, then L minus epsilon, ये जो नंबर होगा आपके पास is not the upper bound. ये upper bound नहीं होगा S का, okay, is not the upper bound of S. ये S का upper bound नहीं है, because L least upper bound है, तो L minus epsilon तो होगा ही नहीं upper bound. So देयर शुड एग्जिस्ट, अगर ये upper bound नहीं है तो S का हर कोई एलिमेंट क्या होगा, S के हर किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो अपर बाउंड की प्रॉपर्टी होती है ना. अपर बाउंड इज ग्रेटर और इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट. तो अगर ये अपर बाउंड नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट ग्रेटर और इक्वल टू द एवरी मेंबर ऑफ द सेट. So in other words, there exists a member y of a set S such that L minus epsilon is not greater or equal to y, or you can say L minus epsilon is less than, okay, L minus epsilon is less than y. That is, you can say y is less than y plus epsilon. So y is less than L plus epsilon. Y is less than L plus epsilon. So converse is also important. Converse के अगर L की ये दो प्रॉपर्टीज होगी तब जाके L क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड. So conversely, if we assume that first L is upper bound of S, second for all epsilon positive there exists y in S such that this L is less than y plus epsilon. We show that L is least upper, okay, we show that L is least upper. Okay, how do we prove that this L is least upper bound? It's upper bound, and we need to show that it's least upper bound. So suppose if you assume that L dash is its least upper bound, then L dash is less than L. Or if L is not least upper bound, then L dash is less than L, which means that L minus L dash is a positive number. If we choose that as an epsilon, then we can find y such that L is less than y plus L minus L dash. L and L will go, so that means y plus epsilon is positive, which means that, okay, how do we do that? If L satisfies this property, okay, from second property we need to show it's the least upper bound, okay. L minus epsilon is less than y for each epsilon positive, so that means L minus, okay, L minus L dash
then this will go, its L dash will be less than y. Okay, fine. Yes, so suppose if else assume that L is not the least upper bound. Suppose L least upper bound नहीं है, not the least upper bound of S, and let इसका कोई ना कोई least upper bound तो होगा ही, and let L dash be its least upper bound, then obviously L dash is less than L, because L is upper bound and L dash is least upper bound. Okay, that means L dash must be less. It cannot be equal to L because L is not least upper bound. So L dash must be less than L, which means that L minus L dash is a positive number. Let's this be epsilon. It's a positive number. Now by property second, for each epsilon positive we can find y. Okay, for this epsilon positive we can also find y. So there exists y in S such that L is less than y plus L minus L dash. Okay, this means L and L will go. It means that L dash is less than y. So that means there is an element y in S which is greater than its least upper bound. It's a contradiction, because every element of S must be less or equal to L dash, as L dash is least upper bound. So from this inequality we see that there is an element y in S which is greater than its least upper bound, which is a contradiction. Okay. So this least upper bound, if L is least upper bound, then it has these two properties. Okay. So actually we are using the property second throughout in our course. Property second, we are choosing epsilon, then we are obtaining that sequence of sets which covers the given set. How do we do that? Okay, what's this actually? What's mu star of A? Mu star of A is actually the infimum of summation n runs from 1 to infinity mu of an such that these an's they are in S and A is subset of union an runs from 1 to infinity. So that means it's actually the infimum of the set S. Okay, where S is this set. And A subset of union an runs from 1 to infinity. क्लियर हुआ? यस, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, गुड. सो लेट्स डिनोट दिस बाय, क्योंकि आपको म्यू स्टार ए से प्रॉब्लम हो रही है. एक्चुअली मुझे पता है कि आपको क्या हो रहा है. लेट्स डिनोट दिस बाय एल. सो एल इज इनफिमम ऑफ एस. अब हम वहीं पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. Where S is this and mu star of A is nothing, it's L. Okay? L is equal to mu star of A. अब आप क्या करोगे? अब आप कोई लीजिए, अब इनफिमम की प्रॉपर्टी आप लिखिए. लेट एप्सिलॉन बी अ पॉजिटिव नंबर. Then there exists some y in S such that L is less than y plus epsilon. ठीक. इनफिमम की प्रॉपर्टी जो हमने अभी किया ना, मगर वो हमने शायद सुप्रीमम किया था. यस वी हैव. सो
we have the supremum actually we have done. The infimum property is actually similar, but देखिए सुप्रीमम में क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एप्सिलॉन पॉजिटिव से और इन्फिमम में हम ऐड करते हैं. ओके, वी आर एडिंग दिस, वी आर एडिंग, हम ये करें एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वाई, दैट इज this that is you can say this y is less than l plus epsilon. या मैं वो भी क्लियर करूँ इन्फिमम का भी. इन्फिमम इट्स सिमिलर एक्चुअली. हाँ, आप मुझे बताइए, मैं फिर उसको भी कर दूंगा. इन्फिमम का करेंगे. ओके, so let's do first the properties of infimum. वो रिजल्ट में पहले, so that's the second fact actually. Okay, so let me erase this. तो एक्चुअली मुझे इन्फिमम का ही करना था क्योंकि यहाँ पर इन्फिमम ही यूज हो रहा है. So another fact, L is infimum of, infimum means greatest lower bound. Okay, it's the greatest among all the lower bounds. It is greatest among all the lower bounds. Infimum of S. Okay, if and only if L is lower bound, first it should be lower bound, and second, for all epsilon positive there exists y in S such that this y is less than L plus epsilon. Proof. Suppose L is infimum, we prove these two properties. Suppose L is infimum, or you can say GLB, okay, GLB of S, then first is trivially L is lower bound. By definition, L is lower bound. Now we prove second property. So let epsilon be any positive number. Then L is greatest lower bound. Okay, then L plus epsilon is not the lower bound. Is not the lower bound of S. Lower bound of S. So there exists some y in S such that y is less than L plus epsilon. क्योंकि ये लोअर बाउंड नहीं है. लोअर बाउंड होने का मतलब क्या? एवरी एलिमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू L. अगर L प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड होता ना, तब जाके S का कोई एलिमेंट क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन. बट L प्लस एप्सिलॉन इज नॉट द लोअर बाउंड, सो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो S में होगा विच इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. सो दिस इज दैट infimum implies these two properties. Now we assume that these two properties hold for L. Okay, now assume that L satisfies the following properties. First property, L is lower bound. Lower bound of S. Second property, for all epsilon positive there exists y in S such that this thing but y is less than L plus epsilon. So we show that L is greatest lower bound, or you can say infimum. We show that L is infimum. If not, अगर नहीं होगा, and let L dash be its infimum. L dash be
इट्स इन्फिमम मीन्स एल डैश. अब एल डैश भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और एल भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है बिकॉज द प्रॉपर्टी वन एल इज ग्रेटेस्ट, एल इज लोअर बाउंड, ओके, एल इज लोअर बाउंड, ओके, but not greatest lower bound, and L dash is also lower bound, but at the same time it's the infimum, it's the greatest lower bound. So therefore L must be less than L dash, which implies that L dash minus L is a positive number. This is your epsilon, it's a positive number, okay. So by second property for L, for each epsilon positive, we can find L, we can find Y with this property. So for this epsilon positive, we also must have some Y. So there exists some Y in S such that Y is less than L plus epsilon. Epsilon is L dash minus L. This and this will go. This means Y is less than L dash. That means L dash is greater than the L dash is the lower bound, but it is greater than some element of S, which is a contradiction. It cannot be happening. It's a contradiction, okay? Because it's a lower bound, which is a contradiction. Which is a contradiction. Okay, now let's come to our own point, that mu star of A. What's mu star of A? Mu star of A is infimum of summation n runs from 1 to infinity mu of an such that an belongs to S and A is subset of union an. So that is we have here L. You can denote this by L. L is actually this infimum of S where L is equal to mu star of A and S is this set. S is the set of sums actually. Such that an belongs to S and A is subset of union an. Okay, L is infimum of S. Now let epsilon be a positive number. Then by the property that we have already done, by previous factor, there exists some Y in S such that Y is less than L plus epsilon. इसको आप याद रखिए, y is less than L plus epsilon. Okay. So this y is less than, यहाँ पर इसको लिख दे तो y is less than L plus epsilon. And what's this y? Y belongs to S, okay. And what's S? S is this set. And A is subset of union A and N runs from 1 to infinity. Y इस S का मेंबर है, ओके. अगर Y S का मेंबर है तो Y भी होगी ना, कोई सीरीज ही होगी Y. तो बट जो भी सीरीज है वो इस टाइप की सीरीज होगी, है ना, जो यहाँ पर है सेट में. और वो सीरीज कहाँ से आ रही है? वो एक्चुअली इन कवर से आ रही है. सो देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट सम सीक्वेंस an in S such that union such that A is subset of union A and N runs from 1 to infinity, and our Y is equal to this series. So let's see this 1. Therefore from 1 we have this Y is the series and runs from 1 to infinity mu of A n
is less than L, L is mu star of A plus epsilon. यही एक्चुअली आप यूज कर रहे हैं. For each epsilon positive, there exists a sequence A in S such that A is substep union A, and this series is less than. फाइन. ओके, ठीक है. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यस, रोल नंबर 7. ओके. अब देखिए हम कभी हमारे पास क्या होता है, हमें म्यूज तरफ ए आई होता है, ए आई. तो वहां पर हम कहते हैं देयर फॉर दिस म्यूज तरफ ए आई